this question, this is very simple. This is the following circuit they are given, unknown network. Okay, they are given for the resistor value 3 ohm means they'll be getting I as 2 amps. Okay, and if a 1.6 amps is going through the resistor, that will be a 5 ohm. Okay, what they are asking, some phrases they have given. Okay, now according to us, I just come to one thing. We just click on this. Okay, so I just have this plus or minus voltage source, and we are just going to this important thing is called what? Linear. Okay, it's called what? Linear circuit. If I go for linear circuit, and automatically you will be having this one thing called what? RL, load. Is it right? Load means next last in resistor, and you can make some change for Thevenin. Okay, so you know that Thevenin scientist, and you just make this a small change. You can make this voltage source as plus and minus, and then you can just go for this R Thevenin, and you can have the load resistor. In this way, you can make a small change. That's all. Okay. So VTH means here this V Thevenin, and that's all. And then R Thevenin, and then RL. That's all. Okay. So how can we convert this means? First of all, let me just make this in one more format. What's the format means? I want to make a give the I. Is it right? So what is the I represents? I just have this plus or minus here, and then afterwards I just go over here. Here it is named of V79, and this resistor is going to be R79, and this one is the actual RL. So I have to use this I. So this one is A, and this one is, you can take it as a B. Otherwise you can mark as A here, and you can mark this B here. Okay, that's all simple. So for this, the I can write in the form of I is equal to, first the V. I, you know Ohm's law, I is equal to V by R, Ohm's law, I hope you know. So this normal voltage I can write here. Two resistors are available, right? One or two resistance, normal RL plus R Thevenin, the two things are available. So from this table, okay, listen me, if I is 2 means, if I is equal to 2 means, voltage is, we know, V divided by, what is the load? Load is 3, is it right? So you can have as 3 plus R Thevenin. The next one, if I is 1.6 means, if I is 1.6 means 1.6 equal to V divided by R is 5 ohm, is it right? So 5 plus R Thevenin, that's all. Then what do you do? This is taken as 1 and this is taken as 2. So I can divide 1 divided by 2. That's all okay. So 2 divided by 1.6 equal to V by 3 plus R Thevenin divided by V by 5 plus R Thevenin. So you can cancel VV. So it is equal to 5 plus R Thevenin divided by 3 plus R Thevenin. That's all. Simple as it, right? And the next what we do. So if we make a substitution means automatically, you know, simple substitution. So 6 plus 2 R Thevenin is equal to 8. Is it right? So I can make it directly. So 5 into 1 is 8 plus 1.6 R Thevenin. And if you do the substitution means, you'll get the R Thevenin value as 5. Okay, don't forget this one. Okay. So this R Thevenin, you have to make a substitution. Okay. So the substitute the R Thevenin in the first equation. That is called what? This equation. Okay. In first or second, you can take anything. So 2 is equal to V divided by 3 plus R Thevenin is 5. Is it right? So which is equal to 3 plus 5 is 8. 8 into 16. So V will be equal to 16. 16 you can find is volt. Is it right? So with the value of R Thevenin, V Thevenin, you can just make a small diagram, small circuit diagram. So this plus or minus 16 volt is V, and then R Thevenin, is it right? R Thevenin is 5, and then afterwards resistor R is available. Okay, this is I. You consider I is equal to 1 amps. Okay, 1 amp. So that what you have, you will be getting a simple form of. So look at this I. So you know that I is equal to V by R, is it right? V, what is the V? 16 divided by 2 R's are available, right? So one is yeah, 5, and then a 5 plus R you can find. Okay. So I, you know, I just told 1 amp, right? So 1 is equal to 16 divided by 5 plus R. So I can write here 16 is equal to 5 plus R. So R is equal to 11 ohm. I can write. So this is the possibility. So, and you can choose from this one. So Thevenin voltage 16 volt. You can select this one because it's multiple select questions. Okay. So you can find a very no more options. And then resistance, yes, will be 5 ohm because you can find 5 ohm here. So I can make a tick mark here. And then RP 11 ohm, yes, 11 ohm also available. Yes, all the three you can tick mark. தமிழ்ல சொல்றேன், ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை லீனியரா முதல்ல எடுத்துக்கோங்க, பிளஸ் மைனஸ் போட்டு RL கொடுத்துட்டீங்களா. இதை தவிர எப்படி எழுதணும்னா
இதை அப்படியே வி தெவெனினா மாத்திட்டீங்கன்னா இந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே என்ன பண்ணலாம்னா ஆர் தெவெனினா போட்டுக்கலாம். இதை வந்து ஆர்எல் லோடுனா லாஸ்ட்ல உள்ளதுல இருக்கு சரியா. அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்றீங்க, இந்த ரெண்டு சும்மா புள்ளி வச்சுட்டு அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில வந்து உள்ள ஒரு கரண்ட் எடுக்கிறீங்க. I ஈக்குவல் டு மொத்த வோல்டேஜ் தான் இருக்குதா டிவைட் பை எத்தனை ஆர் இருக்குது, 2 ஆர் இருக்குது, ஆர் தெவெனின் இருக்கு, லோடு ஒன்று இருக்கு, ஆர் 10 ஆர்னா. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ரெண்டு கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 2 இருக்கும்போது ஆர்எல் வந்து 3, 1.6 ஆம்பியர் இருக்கும்போது ஆர் வந்து 5. அப்போ 2 இருக்கும்போது வி டிவைட் பை ஆர்எல்ங்கிறது என்னது 3 பிளஸ் ஆர் தெவெனின். 1.6 இருக்கும்போது வி டிவைட் பை 5 பிளஸ் அந்த ஆர் வந்து 5 பிளஸ் ஆர் தெவெனின். இது ரெண்டே என்ன பண்ணுங்க, இதை ஈக்குவேஷன் 1 எடுத்துக்கோங்க, ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க, ரெண்டே டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. டிவைட் பண்ணி என்ன வரும், எல்லாம் சப்ஸ்டிஷன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஸ்டிஷன் பண்ணி ஆர் தெவெனின் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 எடுத்துறீங்க அப்படிதானே. இந்த வேல்யூ தூக்கி ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல போடுங்க. அப்போ 2 ஈக்குவல் டு வி டிவைட் பை 3 பிளஸ் 5 வருமா, 3 பிளஸ் 5 8 தானே, 8 இன்டு 2 16, வி 6 வந்துட்டு. இந்த ஆரையும் வியும் வேல்யூ வச்சு ஒரு சர்க்கியூட் வரைங்க. வி நமக்கு 16 தெரியும்ல, ஆர் தெவெனின் இங்க 5 வருமா, இங்க ஆர் நம்ம சும்மா நம்ம போட்டுப்போம். ஆர் வந்து ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, இருந்தாலும் நம்ம ஆர் வந்து எப்படி அப்ராப்ரியேட்டா இருக்குன்னு சொல்லி போட்டுட்டு அடுத்து என்ன பண்றோம், இது கரண்ட் வந்து நம்ம 1 எடுத்துக்கிறோம் டம்மி ஆட்டு, கண்டிப்பா அப்படியே எடுத்துக்கலாம் அசம்ஷன். அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 16 டிவைட் பை எத்தனை இருக்கு, 2 ஆர் இருக்குதுல்ல, அப்போ 5 பிளஸ் ஆர் போட்டுட்டீங்களா. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது, அப்போ அதுல ஐ ஈக்குவல் டு 1 கொடுத்தா 16 ஈக்குவல் டு 5 பிளஸ் ஆர் வரும், அதுல இருந்து ஆர் வந்து 11. இப்போ இந்த மூணு இதையும் பார்க்கும்போது இந்த மூணுக்குமே ஃபர்ஸ்ட் 16 வோல்ட் இருக்குதா வோல்டேஜ், இந்த இருக்குதா வோல்டேஜ் 16 வோல்ட் இருக்குதா. அடுத்து பாருங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் தெவெனின் ஈக்குவல் வந்து 5 ஓம் இருக்குதா, ஆமா ஆர் தெவெனின் 5 ஓம் இருக்குதா. அடுத்து சாதா ஆர் வந்து 11 கொடுத்துருக்காங்களா வந்திருக்குதா, அந்த மூணு டிக் பண்ணா பார்த்தோம். ஓகேவா, தேங்க்யூ வெரி மச்.